So today we are going to discuss on the topic of normal distribution. లేదా గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అనొచ్చు. అసలు ఎందుకు ఇది గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్త నార్మల్ అనాల్సి వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా ప్రతి సిచ్యువేషన్కి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సైంటిస్టులు ఏం నోటీస్ చేశారంటే స్టాటిస్టిషియన్స్ ఏం నోటీస్ చేశారంటే ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే యాజ్ n tends to ఇన్ఫినిటీ అవ్వచ్చు, లేదా నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ లార్జ్ అని చెప్పినప్పుడు అంటే రిపీటెడ్ గా ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతా ఫైనల్ గా ఒకే షేప్ కి కన్వర్ట్ అయ్యారు. ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలాంటి షేప్ కి కన్వర్ట్ అయ్యేది. అంటే బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. అంటే స్టార్టింగ్ లో ఒక రకమైన స్ట్రక్చర్ వచ్చేది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెవీ టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకుందాం. హెవీ టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం డిస్ట్రిబ్యూషన్, హెవీ టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే పార్ట్ అయితే ఏమేమి లేదండి, ఓన్లీ రైట్ సైడ్ మాత్రం వచ్చింది. హెవీ టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్లా ఉంది అనుకుందాం. కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇలా వచ్చినాయి. కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈ నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అనేటివి రిపీట్ చేసుకుంటూ పోతే ఫైనల్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ షేప్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాళ్ళు. ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నా బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ వచ్చేటట్టు వచ్చేసింది. కానీ ఒరిజినల్ గా బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, దాని యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్ అయిందంటే గాషియన్ కి రిలేటెడ్ అయింది. ఎగ్జాక్ట్ గా గాషియన్ అయినట్టు అయింది. అందుకనే ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క షేప్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ టైంలో ఇది బెల్ షేప్ కర్వ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనాల్సి వచ్చింది. అంతే. ఎందుకు ఇది నార్మల్ అయింది? మన జనరల్ గా ఇది గాషియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకుంటా. ఎందుకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనాల్సి వచ్చింది అంటే సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సేమ్ షేప్ కమింగ్ అప్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. So that's why it is called as a normal distribution. Okay. So if x is a random variable said to have, x is a random variable said to have a normal distribution. ఇక్కడ పారామీటర్స్ దీనికి వచ్చేసి ఏంటంటే విత్ పారామీటర్స్ మీన్, mu and standard deviation. Standard deviation sigma లేదంటే వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అని రావచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు వేరియన్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఈజ్ యువర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. Then the density function of normal distribution మనం ఎలా రాస్తామంటే f of x mu comma sigma, f of x mu comma sigma is equal to 1 by sigma root 2 pi e raised to minus of x minus mu by sigma whole square, where your x is lies between minus infinity to plus infinity. Even your mean is also lies between minus infinity to plus infinity, but your standard deviation must be strictly positive. ఎందుకు చెప్పండి పాజిటివ్ ఇక్కడ? Because variance square time, so always it's the positive. Even it will be square, this will be positive one. Okay. So ఇక్కడ ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీన్ని స్టాండర్డ్ నార్మల్ గా కన్వర్ట్ చేసింది. ఎందుకు స్టాండర్డ్ నార్మల్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే
మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ సెంట్రల్ లిమిట్ థీరం. దాన్ని మనం క్లియర్ గా మళ్ళీ డీటెయిల్ గా నేను చెప్తాను. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వగానే సెంట్రల్ లిమిట్ థీరం కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు సెంట్రల్ లిమిట్ థీరం డిస్కస్ చేస్తాం జనరల్ గా. సెంట్రల్ లిమిట్ థీరం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ వేరియబుల్ random variable minus of that random variable of mean divides by variance of square root of variance of that random variable. If you convert this entire thing into this one, then this distribution will be standard normal distribution. ఎందుకు ఇది స్టాండర్డ్ అయ్యింది ఎందుకంటే, of course the properties, whichever the properties will be hold for the normal distribution, same property will be hold for Z also. Only thing is we have to check whether this Z is follows because it's Z is another distribution, definitely it must be the total probability should be equal to 1 again for the Z also, because if Z is considered as a random variable and the random variable has been converted into x minus expectation of by square root of variance of x. If you write RSS, you can write x minus mu by sigma. If you write x minus mu by sigma of your Z, okay, if you take x minus mu by sigma of your Z, then let it be, if you take x minus ఇక్కడ తీసుకుందాం మనం, Z is equal to x minus mu by sigma తీసుకుంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ Z ఏమవుతుంది? సింపుల్ గా రాయండి ఇక్కడ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x minus mu by sigma. So 1 by sigma expectation of x minus mu. mu అంటే మీన్ అని, సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ mu విల్ కమ్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ mu అనేది కాన్స్టెంట్ కదా ఇక్కడ. ఇంకా ఎందుకు చెప్పండి కాన్స్టెంట్? మీన్ అనేది ఒక వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తుంది మీకు, ఆటోమేటిక్గా ఒక కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ అవుతుంది. సో 1 by sigma ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ని mu రాసుకుంటాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ mu విల్ అగైన్ యూ కెన్ రైట్ mu. సో ఇది 0. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ z is equal to 0, యూ కెన్ గెట్ ఫస్ట్ వన్. సరేనా? దెన్ వేరియన్స్ ఆఫ్ z ఏమొస్తుంది? వేరియన్స్ ఆఫ్ z, వేరియన్స్ ఆఫ్ x minus mu by sigma. మనకు తెలుసు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ దగ్గర, ఇది 1 by sigma square వేరియన్స్ ఆఫ్ x minus mu. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ x minus mu, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ విల్ బి 0. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1 by sigma square వేరియన్స్ ఆఫ్ x వస్తుంది, అంటే sigma square by sigma square, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. సో మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది కూడా సేమ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగానే ఉంటుంది. ఏది? షేప్ తీసుకుంటే ఇలా షేప్ తీసుకుంటే, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ షేప్ తీసుకుంటే, స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ షేప్ కూడా ఒకటే, కాకపోతే వాటి యొక్క లిమిట్స్ 0 and 1 మధ్యన ఉంటాయి. వాటి యొక్క లిమిట్స్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెంటర్ అది మీన్ అనేది 0 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ గా షిఫ్ట్ గా నీకు మ్యూజ్, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ z is equal to 0 అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ z ప్లస్ సిగ్మా అని రాసుకుందాం అనుకో, ఫస్ట్ సిగ్మా అవుతుంది. z ప్లస్ 2 సిగ్మా, z ప్లస్ 3 సిగ్మా, ఓకే. ఆర్ మ్యూ అని రాసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యూ is equal to 0 హియర్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా, మ్యూ ప్లస్ 2 సిగ్మా, అంటే ఎంత డీవియేషన్ ఉంది అని. ఇక్కడ సింపుల్ గా మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే, మన అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి, ఎస్పెషల్లీ ఇది క్వాలిటీ కంట్రోల్ లోనే ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎలా యూస్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ 1 సిగ్మా లిమిట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే, అంటే క్వాలిటీ లెవెల్ 1 సిగ్మా లిమిట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే, 1 సిగ్మా లిమిట్ మెయింటైన్ చేస్తే అంటే ఇది ఇక్కడ 1 సిగ్మా అంటే ఇది ఇక్కడ z మైనస్ సిగ్మా, ఇది z ప్లస్ సిగ్మా, అంటే ఇది ఎంత. సో నీ డేటా పాయింట్స్ అంతా ఈ గ్యాప్ లోనే ఉంటాయి. నీ డేటా పాయింట్స్ అన్ని ఈ గ్యాప్ లోనే ఉంటాయి.
సో ఎంత ఏరియా యాక్సెప్టెన్స్ రీజియన్ లో, మిగతాదంతా రిజెక్షన్ రీజియన్. ఇక్కడ మిగతాదంతా రిజెక్షన్ రీజియన్. సో ఎంత ఏరియా యాక్సెప్టెన్స్ అయింది, ఎంత ఏరియా రిజెక్ట్ అయింది అంటే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మంచివి, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మంచివి కావు, బ్యాడ్ ప్రొడక్ట్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ కంపెనీ ఏ సిగ్మా లెవెల్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా మీరు క్వాలిటీ కంట్రోల్ స్టాటిస్టిక్స్ వింటే 6 సిగ్మా అంటారు. 6 సిగ్మా లిమిట్స్, 6 సిగ్మా లీన్ బ్లాక్ బెల్ట్, గ్రీన్ బెల్ట్, మాస్టర్ బ్లాక్ బెల్ట్, మాస్టర్ గ్రీన్ బెల్ట్ అవన్నీ చెప్తున్నారు కదా. అవన్నీ వీట్ బేస్ చేసుకునే ఒక క్వాలిటీ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు it will be depend upon the market price, how they are maintaining, at the same time how they are maintaining the quality also. సో క్వాలిటీ బాగుంటే మనకు మార్కెట్ లో వాడి ప్రైస్ ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు, క్వాలిటీ లేనప్పుడు ఎంత చేసినా తక్కువ. సో ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలంటే నువ్వు ఏ సిగ్మా లిమిట్స్ ని ఫాలో అవుతున్న దాని మీద బేస్ అయ్యింది. సో అందువలన ఇఫ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ ఇట్లా రాసుకుందాం. ఫర్ ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ అని రాసుకుంటే if you take z is equal to x minus mu by sigma, then z follows నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 0,1 అంటాను నేను. ఎందుకంటే నాకు వేరియన్స్ 1 వచ్చింది, మీన్ అనేది 0 వచ్చింది. సో వన్స్ అప్పుడు ఇది అంటే యువర్ మీన్ ఈజ్ 0 అండ్ వేరియన్స్ ఈజ్ 1. ఓకే, అప్పుడు నీకు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇది ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది మనకు, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏం రాసుకోవచ్చు. సో మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో నాకేం రాస్తానంటే దీన్ని సింపుల్ గా ఇదే రాస్తాను. ఏం రాస్తానంటే phi of z is equal to 1/√2π e power minus z square by 2 అంతే. ఇది ఇంత x minus mu by sigma is z కదా తీసుకున్నాం, ఇది z square by 2 minus z square by 2 అంతే. ఎందుకంటే సిగ్మా ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది 1 అయిపోయింది. దీన్ని ఈ డెన్సిటీని మనం స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ డెన్సిటీ అంటాం. దేన్ని ఇఫ్ z is equal to n05 అయితే phi of z is equal to యాక్చువల్ గా క్యాపిటల్ phi అని రాస్తాం ఇక్కడ. phi of z is equal to 1/√2π e power minus z square by 2. సో ఇక్కడ మీ z వచ్చేసి -∞ ప్లస్ ∞. ఓకే, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటే స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటే అది ఎట్లా, క్యాపిటల్ phi of z అని రాసుకుంటే మనం జనరల్ గా రూల్ ప్రకారం ఏంటి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ z is less than or equal to స్మాల్ z. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ z is అదే మనం ఇట్లా రాసుకుంటాం కదా, క్యాపిటల్ f of x is equal to ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is less than or equal to x అని రాసుకుంటాం మనం. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అని అనుకోండి, లేదా క్యూములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అని అనవచ్చు. మీకు గుర్తుంటే క్యూములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, స్మాల్ f of x అని వచ్చింది, ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వస్తుంది, అదే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ పీడిఎఫ్ అంటాం. ఇది సిడిఎఫ్, ఓకే. ఇలా రాసుకునేటప్పుడు దీన్ని z లో ఉంది కాబట్టి స్మాల్ ఫై ఇది స్మాల్ ఫై అయితే క్యాపిటల్ ఫై ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఫై z ఏమవుతుంది, ఇంటెగ్రల్ -∞ to z phi of u du. జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ మార్చిన z అంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ, 1/√2π ఇంటెగ్రల్ -∞ to z e power minus u square by 2 du. ఇది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, 2-3 ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్రెడీ ఒక ప్రాపర్టీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే phi of -z is equal to 1 minus
phi of z. అసలు ఏంటి ప్రాపర్టీ? మైనస్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేసి జస్ట్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ నుంచి మైనస్ చేస్తే వచ్చేదే నీ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుందాం phi ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ ని. జనరల్ గా మనకు రూల్ ప్రకారం ఏంటి, యాజ్ పర్ ది డెఫినేషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జెడ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్మాల్ జెడ్. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దీన్ని నేను జెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ జెడ్ రాసుకోవచ్చా? సో గ్రేటర్ దెన్ ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ జెడ్ రాసుకోవచ్చా? ఓకే, సో దీన్ని 1 మైనస్ phi ఆఫ్ జెడ్ అని రాయచ్చా, లేదా phi ఆఫ్ స్మాల్ జెడ్ అని రాసుకోవచ్చా? సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x is less than or equal to b will write capital phi b minus mu by sigma minus capital phi a minus mu by sigma, where x, this random variable x follows normal distribution mu comma sigma square. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఉంది కదా, దీన్ని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఎక్స్ ని కాస్త నేను జెడ్ లోకి మార్చేసుకుంటాను. ఈ ఎక్స్ ని నేను జెడ్ లోకి మార్చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా అయితే, సో జెడ్ సిగ్మా ప్లస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ x అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ జెడ్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ, ఆర్ మేబీ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, అలా అయినా ఇలా అయినా ఓకే. దీన్ని నేను ఏం రాస్తానంటే ఏ, ఓకే, దీన్ని ఏ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు z is less than or equal to b minus mu by sigma. ఇది రాయొచ్చా? జస్ట్ x దగ్గర ఆర్ సింపుల్ నువ్వు ఇక్కడ సింపుల్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడే రాసేసుకోండి. ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా అని రాసుకుంది. ఈ సిగ్మాని ఇక్కడ పంపించేసినవారు బి సిగ్మా అయింది. x మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీన్ని జెడ్ అనేసి అనుకుంటే ఈ జెడ్ ఇక్కడ రావాలనేసి అంటే x ప్లేస్ లో జెడ్ సిగ్మా ప్లస్ మ్యూ సింపుల్ గా ఇట్లా రాసుకోండి. ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ సిగ్మా ప్లస్ మ్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అయితే, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ మైనస్ మ్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ సిగ్మా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ మ్యూ, అండ్ ఏ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా. సో ఇలా రాసుకుంటాం. ఇలా రాసుకున్నాక మీకు ఒక ప్రాపర్టీ మనకు ముందు లేదా ఇలాగే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అది గుర్తు లేకపోతే, ప్రాపర్టీ గుర్తు లేకపోతే దీన్ని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నేనేం రాస్తానంటే జెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా అని రాయొచ్చా? దీన్ని యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఇంటెగ్రల్ ఏ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా టు బి మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్. యాక్చువల్ గా మీరు దీన్ని ఒకవేళ రాసుకుంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అంటే మీనింగ్ ఏమి? ఇంటెగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనే అర్థం, అంతేనా? సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇలా రాసుకుంటే ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, అండ్ సైన్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద లెస్ దాన్. అగైన్ దిస్ నాకు ఏమవుతుంది, ఇది phi of b minus mu by sigma minus this is phi of a minus mu by sigma. And third property మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇందాక, that is if x follows normal distribution mu comma sigma square, then z is equal to x minus mu by sigma
is a standard normal variate with expectation of z is equal to 0 and variance of z is equal to 1. ఈ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం. జస్ట్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పే ఒక టాపిక్ ఇది. ఎందుకంటే మనకు డ్యూ టు ది టైం బౌండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టు ప్రూవ్. ఏంటిదంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రూవ్ చేయమంటే చేస్తాను, లేదంటే మీకు ఇచ్చేస్తాను, మీరు రేపు చేయండి ఒకసారి. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ ఏ లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఏ కండిషన్స్ తో అది, ఏ కండిషన్స్ తో అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి n means that the number of trials are independently large అని ఉంటుంది. independently large, that is you can say n tends to infinity. సెకండ్ది మనకు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి మనం కన్వర్ట్ చేసి ఇది పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం, యాజ్ n tends to infinity p tends to 0 అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటారంటే neither p nor q is very small. ఓకే, జస్ట్ హింట్ ఇస్తారు తర్వాత, లేదంటే ప్రూవ్ చేస్తారు. మీరు పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారా లేదంటే, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ప్రూవ్ చేయమంటారా దీన్ని, లేదంటే గుర్తుపెట్టుకుంటారా? జస్ట్ సింపుల్ ఒకటి మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ నార్మల్ at some extent. Based on what? Based on central limit theorem. ఆ సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం ఏం చెప్తుంది మనకంటే, సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం అంటే ఇదే, z is equal to x minus mu by sigma, or else z is equal to x minus expectation of x by square root of variance of x. అంటే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క మీన్, దాని యొక్క వేరియన్స్ నువ్వు ఈ ఫామ్ లో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ వచ్చే ఈ కన్వర్ట్ చేసిన ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్త నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనం ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, let me, you can take, we know that probability mass function of binomial distribution. మీరు అనుకోవచ్చు binomial distribution discrete నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమో కంటిన్యూస్, డిస్క్రీట్ నుంచి కంటిన్యూస్ కి ఎలా వెళ్తుంది అనేసి. యాజ్ ఎ లిమిటింగ్ కేస్, యాజ్ n tends to infinity, the z value, z takes from minus infinity to plus infinity. Then if it takes minus infinity to plus infinity, automatically it will be the z, the distribution x will be continuous on the over range minus infinity to plus infinity again. సింపుల్ గా అది ఎలా మనకు మాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ncx p పవర్ x q పవర్ n మైనస్ x. దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చా, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై x ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ p పవర్ x ఇంటూ q పవర్ n మైనస్ x. ఫస్ట్ మనం స్టాండర్డ్ బైనామియల్ వేరియేట్ ఎట్లా రాసుకుంటాం. నౌ కన్సిడర్ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ వేరియేట్. స్టాండర్డ్ బైనామియల్ వేరియేట్ ఎట్లా చేస్తామంటే, సేమ్ దాని మాదిరిగా z is equal to x మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x. దీన్ని డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు నేను, x మైనస్ np డివైడ్స్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ np q
సో ఇక్కడ when x equal to 0, your z is minus np by under root npq. Simple, I can write minus np by q when x is equal to 0. When x is equal to n, your z is n minus np by square root of npq. So 1 minus p into n divides by square root of npq. Can I write this is nq? So again you get nq by p under root. Right? Yes, So sir. thus the limit as n tends to infinity. ఈ రెండిట్లో చూసుకోండి. ఈ రెండిట్లో as limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, z takes values from minus infinity to plus infinity. Right? So hence x will be continuous over the range minus infinity to plus infinity. X will continuous over minus infinity to plus infinity. Got it? సో ఇది స్టాండర్డ్ బైనామియల్ వేరియబుల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడే మనకు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది దీనికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏది మన డిస్క్రిట్ కాస్త కంటిన్యూస్ అయిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ ది యువర్ ఎన్ expectation of x for standard binomial variable and a variance of x for standard binomial variable. You know the value of that, and as n tends to infinity, your z values will take minus infinity to plus infinity. Automatically your x will be x will be a continuous over the range minus infinity to plus infinity. మనకేం కావాలి ఇక్కడ? లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ గుర్తుంటే యు నో దట్ దిస్ Stirling's approximation, యాక్చువల్గా ఈ స్టిర్లింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ మనం అక్కడ యూజ్ చేయాల్సింది. ఎక్కడ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో నేను అందర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి, అంటే వేరే మెథడ్ యూజ్ చేసి నేను అక్కడ ప్రూవ్ చేశాను. ఏంటంటే స్టిర్లింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏం చెప్తుందంటే యాజ్ n tends to infinity, లిమిట్ √2 by e power minus r power r plus half. ఇది స్టిర్లింగ్స్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో n tends to infinity అంటే x tends to infinity. ఎందుకంటే కదా వాట్ డు సే x మీద మనం ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నాం కనుక, అంటే మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ విల్ షార్ట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మనం ఏం రాస్తామంటే లిమిట్ p ఆఫ్ x. నేను ఎందుకంటే రెండు రాయను ఇక్కడ, x tends to infinity, n tends to infinity రెండు రాయలేను నేను ఇక్కడ. అందుకనే జస్ట్ లిమిట్ p ఆఫ్ x అని రాసి దిస్ లిమిట్ ncx n factorial by x factorial to n minus x factorial p power x q power n minus x. సో దీని ప్రకారం మనకి ఏమొస్తుంది? ఇది మన లిమిట్ అప్లై చేసిన తర్వాత దీనికి ఏమొస్తుంది మనకు? √2 పై n ఫ్యాక్టర్లకు రాస్తున్నాను ఫస్ట్. e పవర్ మైనస్ n పవర్ n ప్లస్ హాఫ్ బై, ఇప్పుడు x కి రాస్తున్నా, √2 పై e పవర్ మైనస్ x పవర్ x ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ
ఇప్పుడు n మైనస్ ఎక్స్ రాస్తాను. √2π e పవర్ మైనస్ n మైనస్ ఎక్స్ n మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ p పవర్ x q పవర్ n మైనస్. ఓకే, సో ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ n పవర్ n ప్లస్ హాఫ్ p పవర్ x q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్. కింద ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ x పవర్ x ప్లస్ హాఫ్ √2π ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ n ఇంటూ e పవర్ x రాసుకోవచ్చా? e పవర్ మైనస్ హాఫ్ n మైనస్ ఎక్స్ ని. సో ఇక్కడ n మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్, దీన్ని మళ్ళీ తర్వాత నేను చెప్తాను ఇది ఎట్లా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. సో ఇక్కడ ఈ రెండు 1 అయిపోయింది. e పవర్ మైనస్ n e పవర్ మైనస్ 1 విల్ బి క్యాన్సల్. సో అగైన్ n పవర్ n ప్లస్ హాఫ్ p పవర్ x q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ n minus x plus half p power 1 by 2, that's root p, and q power 1 by 2 divides by √2π. So p power 1 by 2, q power 1 by 2, and n power 1 by 2 is also there. So that's why I can write root npq. Okay, so as usual ga x power x plus half into n minus x whole power n minus x plus half. ఇక్కడ n power n minus x, n power minus x, n power x will be 1, n power n plus half already n ఇక్కడ తీసేసుకున్నా n power n. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఏం రాస్తానంటే 1 by √2π 1 by √2π root npq np whole power x plus half np whole power x plus half into nq whole power n minus x plus half divides by x power x plus half into n minus x whole power n minus x plus half. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము ఇది ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ సమ్ స్టార్ లెక్కండి. ఫస్ట్ మనం తీసుకుంది గుర్తుందా? ఏది? z is equal to x minus expectation of x by variance of x square root, that we have written x minus np by square root of npq. ఓకే, సో దీన్ని ఇక్కడ
x minus np is equal to z into square root of npq, so that x is equal to np plus z into under root npq. Okay, say if I write like this, x by np is equal to 1 plus z into under root q by np, right? సో దీనికి మళ్ళా ఇదే ఇక్కడ పక్కన రాస్తాం. ఇక్కడ n minus x, right? Also n minus x is equal to, దీనికి జస్ట్ n minus x అనుకుంటాం. ఇది x is equal to రాలేదు మనం, x is equal to కదా, n minus x అనుకుంటాం. n minus x is equal to ఇక్కడ n minus x, n minus np minus z into under root npq. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు, n కామంది 1 minus p, ఇక్కడే n కామన్ తీస్తే 1 minus p, 1 minus p మనం q రాసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ నేను ఇక్కడ nq మైనస్ z ఇంటూ అండర్ రూట్ npq, ఇది n minus x. సో ఇక్కడ n minus x by nq, నేను ఎంత nq తో డివైడ్ చేస్తే 1 మైనస్, రైట్, z ఇంటూ అండర్ రూట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ p by nq. ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడ z is equal to x minus np by square root of npq అయింది. సో ఇక్కడ dz ఏమవుతుంది, 1 by root npq dx కదా, జస్ట్ np అండ్ npq కాన్స్టెంట్. సో ఇది డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తే జస్ట్ x మైనస్ అని, ఇక్కడ మనం డిఫరెన్షియేషన్ కరెక్ట్ చేస్తే మనకు మిగిలేదు ఇది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ద ప్రాబబిలిటీ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ z నౌ, మనకి ఎక్కడ పైన ఈక్వేషన్ నెంబర్ స్టార్, ఈ స్టార్ లో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది చేస్తే ఏమొస్తుందంటే, లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎట్లా రాసుకుంటాం మనం, డి క్యాపిటల్ జీ ఆఫ్ జెడ్. క్యాపిటల్ జీ అంటేనే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, దాని డెరివేటివ్ అంటే స్మాల్, దాన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ జెడ్ డిజెడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity 1 by root 2 pi into 1 by capital N. I'll tell you that what is capital N then, into dz. For this, okay. So where capital N is equal to x by np whole power x plus half into n minus x by nq whole power n minus x plus half. సో పైన స్టార్ ఈ ఈక్వేషన్ ని కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఫైనల్ గా ఈ ఈక్వేషన్. లెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ at, okay. సో ఈ n ఉంది కాబట్టి దీనికి లాగ్ అప్లై చేయండి.
log capital N is x plus half ln of x by np plus n minus x plus half into one plus z into under root q by p. X by np, 1 by np, that then x is equal to plus ఇక్కడ nq minus z into under root npq plus half into log 1 minus z under root p by nq. సో దీన్ని మళ్ళా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే np ప్లస్ z ఇంటూ అండర్ రూట్ npq ప్లస్ హాఫ్ లాగ్ 1 ప్లస్ x ఏమొస్తుంది x ఇంటూ ఫస్ట్ x ఇంటూ sorry np minus 1 by 2 x square, that is z square q by np will come, plus 1 by 3 x cube, that is z cube q by np whole power 3 by 2 minus and so on. Okay, plus nq ఇది పైన ఉండేది nq minus z into under root npq plus half into again log 1 minus z minus z under root p by nq minus 1 by 2 z square p by nq minus 1 by 3 z cube p by nq whole power 3 by 2 plus sorry minus and so on. Okay, సో దీన్ని నేనేం రాస్తానంటే ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేస్తాను దీంతో. సో ఇక్కడ రాసి z into under root npq minus half q z square plus 1 by 3 z cube q by 3 by 2 by under root np plus z square cube minus half z cube q power 3 by 2 by under root np plus 1 by 2 z into under root q by np minus 1 by 4 z square q by np plus and so on plus minus z under root npq minus 1 by 2 z square p minus 1 by 3 z cube p 3 by 2 by n cube under root plus z square p plus 1 by 2 z cube p power 3 by 2 by under root np minus 1 by 2 z into p by under root n cube minus 1 by 4 z square p by np plus and so on like that.
సింపుల్ గా నేను ఏం రాస్తానంటే దీనంతా log n is equal to -1/2 z square p plus q plus z square p plus q plus z by 2 root n into root q by p plus root p by q plus order of n power -1/2. Simple. Or else I can write z square by 2 plus order of n power minus of. It will be z square by 2 as n tends to infinity. Okay. So log n is equal to, that is limit n tends to infinity, log n is equal to z square by 2. This implies limit n tends to infinity, capital N is e power z square by 2. So this log n ని మనం అక్కడ ఒరిజినల్ అట్ట సింబల్ అదే ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సారీ స్టార్ సింబల్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, దట్ ఈస్ g of z is equal to g of z dz అని రాసుకున్న 1/√2 పై డైరెక్ట్ గా రాసేది e పవర్ మైనస్ z స్క్వేర్ బై 2 dz. This is the standard normal variate of z. That we can say the g of z is equal to 1/√2 pi e power minus z square by 2. That is z is lies between -∞ to +∞. So binomial variate is also follows normal variate. ఆ z ఇంకా మళ్ళా కన్వర్ట్ చేసుకో. Another property ఉంది ఏంటంటే Poisson distribution also. As lambda tends to infinity, Poisson distribution also will be converted into normal distribution again. This is also a limiting case of Poisson distribution. Normal distribution is also limiting case of Poisson distribution. So now the main characteristics of, we might have some bore because it's somewhat lengthy equations. So characteristics of normal distribution. మీరు ఒకటే ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది యాజ్ పర్ సెంట్రల్ లిమిట్ థియరమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ది కర్వ్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ బెల్ షేప్డ్. Bell shaped and symmetrical. What does it mean by symmetrical? Actually equal ga distributed, symmetrical about the line x is equal to mu. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే సిమెట్రికల్ అనేసి అన్నామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం, అదే ఇలా ఉంది, ఓకే, అట్ x is equal to mu అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది x is equal to mu అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నా ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లేదా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అనేసి. సిమెట్రికల్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది, సిమెట్రికల్. ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెకండ్ అది మీన్, మీడియన్, మోడ్
ఆర్ కోయిన్సైడ్. కోయిన్సైడ్ అంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్. ఓకే. తర్వాత నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో జనరల్ గా మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఎక్కడ అక్కర్ అవుతుందంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నీకు మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఇది మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్, ఎందుకంటే మిగతావన్నీ డౌన్ గా ఉంటాయి ప్రాబిలిటీ. దీనికంటే తక్కువ ఉంటాయి. అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ అంటే మీన్ దగ్గర మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ అక్కడే ఉంటుందండి. ఓకే. తర్వాత β1 is equal to 0 and β2 is equal to 3. What does it mean by β1? This is your skewness and β2 is your kurtosis. Okay. So kurtosis is 3 అవుతుంది, β1 is equal to 0. 0 అంటే no skew. What does it mean by skew? Lack of symmetry. ఇక్కడ సిమెట్రీనే లేదని చెప్తుంది. సారీ, ఆ ల్యాకే లేదంటుంది, సిమెట్రికల్ గా ఉందని చెప్తుంది. β1 is equal to 0 అంటే మీనింగ్. తర్వాత ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే mu 2r plus 1 is equal to 0, r is equal to 1 to 1. అంటే odd movements does not exist in normal distribution. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. All odd ordered movements are 0 in normal distribution. I am repeating again. All odd ordered movements of normal distribution are 0. And mu 2r అంటే ఈవెన్. దట్ ఎట్లంటే 1 into 3 into 5 into and so on 2r minus 1 into sigma power 2r. మొన్న 2023లో CSIR లో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు CSIR లో. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చెప్తుందా. సో నెక్స్ట్, since f of x being probability, right? So your density function never be negative because no negative portion of the x will be appear in your distribution. That is what, if you take this one, so your probability will be like this only. This is minus infinity to plus infinity. నీ y యాక్సిస్ లో అంటే ఈ నెగిటివ్ పార్ట్, ఈ రెండు నెగిటివ్ పార్ట్ కదా మనకు, ఇది ఇది ఈ నెగిటివ్ పార్ట్ లో అంటే ఈ వాల్యూస్ అనేది నెగిటివ్ కదా మనకు. ఈ నెగిటివ్ పార్ట్ లో నీకు ప్రాబిలిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడ్ మాత్రం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు ఏ వాల్యూ తీసుకో పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది ప్రాబిలిటీ. ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉంటాయి, నీకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ మేబీ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇవన్నీ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్. ఇవన్నీ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్. ఏ వాల్యూ అని తీసుకోండి నెగిటివ్ సైడ్ గా, ప్రాబిలిటీ నీకు ఇదే మెన్షన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఏ వాల్యూ తీసుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్, ఏ వాల్యూ తీసుకోండి ప్రాబిలిటీ ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తుంది, వై యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. తర్వాత మీన్ డీవియేషన్. మీన్ డీవియేషన్ about mean of normal distribution. Mean deviation about mean of normal distribution is under root 2 by pi sigma. So ఇది అప్రాక్సిమేట్లీగా మనం రాసుకుంటామంటే 4 by 5 sigma అంటే జస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు, అప్రాక్సిమేట్.
ఇది mean deviation. That you can write it is mean deviation. Then quartile deviation, you know that Q3 minus Q1 by 2. The Q3 is a third quartile, Q1 is a first quartile. So semi-interquartile range is nothing but your quartile deviation. So quartile deviation approximately ఏముంటుందంటే 2/3 sigma. సో ఇది మేబీ మీరు డిగ్రీలో చదివి ఉండొచ్చు బిఎస్సిలో. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ టు మీన్ డీవియేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. 2/3 సిగ్మా, 4/5 సిగ్మా అండ్ సిగ్మా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే సిగ్మానే కదా. సో దీన్ని నేనే రాసుకుంటానంటే 2/3, 4/5, 1. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మేబీ గేట్ ఎగ్జామ్ లో అడగవచ్చు ఇట్లా చిన్న క్వశ్చన్లు, లేదా డిఎల్ అడగవచ్చు. జస్ట్ ఇఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇస్ దిస్ వన్ అండ్ మీన్ డీవియేషన్ ఇస్ దిస్. ఈ రేషియోతో మీరు ఏదైనా ఇవ్వకపోతే మనకు కనుక్కోవచ్చు ఈజీగా. అలా చెప్తున్నాను ఆయన. తర్వాత ఏరియా ప్రాపర్టీ. మెయిన్ ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ఏరియా ప్రాపర్టీ. ఇస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ mu minus sigma is less than x is less than mu plus sigma is the area will be occupied under the curve under these limits mu minus sigma, mu plus sigma. Area is 0.6826 and 68.26% of area has been under these limits mu minus sigma, mu plus sigma. Then నేను గ్రాఫికల్ గా చూపిస్తాను మీకు, ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. mu minus 2 sigma less than x is less than, sorry, mu plus 2 sigma. ఇది 0.9544. Probability of mu minus 3 sigma is less than x is less than mu plus 3 sigma, 0.9973. For example, మీరు గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ అనుకుందాం, బెల్ షేప్ తో అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ మాక్సిమం అక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను, ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాక్సిమం వాల్యూ వాట్ x is equal to mu లేదా z is equal to 0 అనుకుందాం. x is equal to mu. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నీకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే సిగ్మా ఉందని, సిగ్మా డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఇదా మైనస్ సిగ్మా డిస్టెన్స్. జస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సిగ్మా డిస్టెన్స్ అని, అంటే ఇక్కడ రాస్తానంటే ఇక్కడ తినేది మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా. ఇది ఏమొస్తుందంటే మ్యూ మైనస్ సిగ్మా. ఇక్కడ మ్యూ ప్లస్ 2 సిగ్మా, మ్యూ మైనస్ 2 సిగ్మా. ఇది ఇట్లా అవుతుంది అట్లా. ఇక్కడ మ్యూ మైనస్ 3 సిగ్మా, సమ్వేర్ ఎల్స్ హియర్ మ్యూ ప్లస్ 3 సిగ్మా. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పినామంటే ఇది ఇంత, ఈ ఏరియా ఇంటెగ్రల్ మ్యూ మైనస్ సిగ్మా, దీనికి రాస్తుంది ఇంటెగ్రల్ మ్యూ మైనస్ సిగ్మా మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా ఆఫ్ యువర్ డెన్సిటీ ఈజ్ 0.6826. ఓకే, ఇంకోటి తీసుకుంటే ఇది ఇంత, ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇంటెగ్రల్ మ్యూ మైనస్ 2 సిగ్మా టు మ్యూ ప్లస్ 2 సిగ్మా ఆఫ్ యువర్ డెన్సిటీ ఈజ్ 0.9544. యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ టోటల్ ఏరియా 1 అయితే అంటే మనకు మీకు తెలుసు ఇంటెగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు 1.
అంటే టోటల్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు 1 మనకి. ఒకవేళ టోటల్ డెన్సిటీ మనకంటే జనరల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం టోటల్ డెన్సిటీ 1 అయితే 1 అయింది కాబట్టి మ్యూ మైనస్ 2 సిగ్మా నుండి మ్యూ ప్లస్ 2 సిగ్మాకి 95.44% ఆఫ్ ది ఏరియా హాస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ అండర్ దిస్ లిమిట్స్. అదే 3 సిగ్మా అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సిగ్మా, ఇది 3 సిగ్మా. ఓకే, ఈ 3 సిగ్మాది ఎంత? 99.73. 99.73 ఏరియా ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ అండర్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ 3 సిగ్మా. అంటే -3 సిగ్మా నుంచి 3 సిగ్మా అంటే ఇది ఇంత ఏరియా 99.73. రిమైనింగ్ 0.0027 0.0027, or you can write it here 1 minus probability of mu minus 3 sigma less than x is less than mu plus 3 sigma is 0.0027, so that it will be total probability equal to 1. Get it? రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ మనకి జనరల్ గా నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాను, ఒక కంపెనీ జస్ట్ 3 సిగ్మా లిమిట్స్ నే కనుక మెయింటైన్ చేస్తే 3 సిగ్మా లిమిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తే 1000 ప్రోడక్ట్స్ లో 27 ప్రోడక్ట్స్ డిఫెక్ట్స్ అవుతాయి. అంటే సో 10,000 ప్రోడక్ట్స్ లో 9,973 ప్రోడక్ట్స్ గుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఓన్లీ 27 ప్రోడక్ట్స్ బ్యాడ్ గా ఉంటాయని ఇఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఒక కంపెనీ 3 సిగ్మా లిమిట్స్ మెయింటైన్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి కంపెనీ 6 సిగ్మా లిమిట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. వాళ్ళు చెప్తారు వీఆర్ మెయింటైనింగ్, అవర్ కంపెనీ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ది 6 సిగ్మా లిమిట్స్ అంటారు. 6 సిగ్మా లిమిట్స్ అంటే 1 trillion ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ గెట్ 1 or 2 హార్డ్లీ 1 or 2 డిఫెక్టివ్స్. అంటే క్వాలిటీ లెవెల్లోనే ఏ రకంగా యూజ్ చేస్తారు అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ ని. ఓకే, ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటంటే ఇఫ్ x and y are independent standard normal variate, then it can be easily proved that u is equal to x plus y and b is equal to x minus y are independently distributed. U is follows normal distribution 0,2 and B follows normal distribution 0,2. అంటే మీనింగ్ ఏమి ఇక్కడ ఇది? x and y ఇండిపెండెంట్ అయితే x and y అనేది ఇండిపెండెంట్ అయితే u and v కూడా ఇండిపెండెంట్ అవుతుందని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ the two random variables are addition and subtraction. I am repeating again, x, y are independent. Sorry, I have written x and y. This is y. X and y are independent standard normal variates. U we have written x plus y and v is also written x plus y. Then x, y, u, v all four are normally distributed. ఇది ఇండిపెండెంట్, ఎక్స్ అనేది ఇండిపెండెంట్, వై అనేది ఇండిపెండెంట్, యు అనేది ఇండిపెండెంట్, వి అనేది ఇండిపెండెంట్ అయితే ఇవన్నీ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. మనకు ఒకవేళ ఫైనైట్ వేరియన్స్ ఉంది అనుకుందాం, విత్ ఫైనైట్ వేరియన్స్ ఫైనైట్ వేరియన్స్ అయినప్పుడు ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్
నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై అనేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఫైనైట్ వేరియన్స్ లో కనుక అయితే మాత్రం ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు and your variance sample variance 1 by n summation xi minus x bar whole square or summation xi and summation xi minus x bar whole square. ఈ రెండు ఇవన్నీ అంటే ఏదర్ దీస్ టూ ఆర్ దీస్ టూ ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి. అప్పుడైతే అవి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాపర్టీ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పినాము, మీన్ మీడియన్ మోడ్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో. సో దానికి డెరివేషన్ అన్ని చేసి మరి మీను మీడియన్ మోడ్ డెరివేషన్ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా నాకు తెలిసి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ట్రై. సో ఫర్ దిస్ ఒక డిరైవ్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. మూమెంట్ generating function of normal distribution. Moment generating function of normal distribution. Let it be a normal distribution 0, sigma square. అంటే సింపుల్ గా ఆరిజిన్ అనుకుందాం. Normal distribution generating function about origin. That is mx of t is equal to integral minus infinity to plus infinity e power x f of x dx. We know that. Which you can write 1 by root 2 pi. Next you can take integral minus infinity to plus infinity e power tx e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma whole square dx. Okay. Now I can take some z is equal to x minus mu by sigma. So x is equal to z sigma plus mu. Then dx is equal to sigma dz. So sigma will come. Okay. Now this can be rewritten as 1 by root 2 pi because sigma will cancel, minus infinity to plus infinity e power t into mu plus sigma z into e power minus z square by 2 dz. Just you can compare both. tx x అనేది మనకేమి z sigma plus mu and mu plus sigma z అని రాసి. So same thing. Okay. dz sigma dz కదా, sigma will cancel. సో ఇక్కడ ఈ mu t అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాం e power mu t and 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power minus 1 by 2 z square minus 2t sigma z dz. Okay. So దీన్ని e power mu t 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power minus 1 by 2 z minus sigma t whole square minus sigma square t square ఇలా రాసుకోవచ్చు జస్ట్ ఫర్ కన్వీనియంట్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం e పవర్ mu t plus t square sigma square by 2, this one e power t square sigma square by 2 1 by root 2 pi integral minus infinity plus infinity e power minus 1 by 2 z minus sigma t whole square dz.
So this one e power mu t plus t square sigma square by 2 into 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power minus u square by 2 and du. This entire thing is standard normal variate. So simple గా just z sigma is equal to x అనుకున్నా x plus లో just du అని రాసుకున్నాను అంతే. So your mx of t will be e power mu t plus sigma square t square by this is your moment generating function of normal distribution. అదే నా స్టాండర్డ్ నార్మల్ కి ఏమవుతుంది? Standard normal. If x follows normal distribution mu comma sigma square, okay, standard normal అంటే ఏమనకి z is equal to x minus mu by sigma. So mz of t ఏమొస్తుంది మనకి? mz of t will be e power t square by 2. Simple. Okay. So రేపు మూమెంట్స్ ఆడ్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి చెప్పి తర్వాత ఏరియా ప్రాపర్టీస్ ఆ ఏరియా ప్రాపర్టీ నుంచి అయితే మీకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను కదా ఏది మన మూమెంట్స్ సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. F2 and IAD random variable. IAD random variables. IAD of normal variates and yn is equal to x1 power 4 plus x2 power 4 plus and so on plus xn power 4. Which of the following probabilities converges to 1 by 2 as n tends to infinity? Option A, probability of yn belongs to 0, 2n. Option B, probability of yn belongs to n, 3n. Option C, probability of yn belongs to 2n, 4n. Option D, probability of yn belongs to 3n, 5n. ఇది June 2023 series. For first option, for example, solution రాస్తుందంటే option A ఏముంటుందంటే probability of yn belongs to 0, 2n. What does it mean? Probability of 0 less than yn less than 2n. Okay. If you take z is equal to yn minus expectation of yn upon square root of variance of yn.
దీని ఇచ్చిన ప్రకారం x1 power 4, x2 power 4, xn power 4. సో జస్ట్ నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమని రాసుకుంటాం మనం జనరల్గా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇంటెగ్రల్ మైనస్ టు సో ఇక్కడ yn అనేది నీకు డిస్క్రీట్ కదా, x1 power 4, x2 power 4 ప్లస్ అండ్ ప్లస్ అని రాసుకున్నాడు కదా, ఆ డిస్క్రీట్ కదా నీకు కనిపిస్తాను నేను ఇక్కడ. సో అందుకని సమ్మేషన్ రాశాను. సో ఐ రేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to n అని రాసుకుంది సింపుల్ గా, నీకు అంతగా కన్ఫ్యూజ్. 4 మనకు x అనేది ఫాలోస్ దేనికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది, ఐఐడి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 0,1, x1 x2 and r IID normal 0,1. Got it? Normal 0,1. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వి నో దట్, ఇందాక నేను ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పాను నీకు, ఏది మూమెంట్స్, ఆల్ ఆడ్ ఆర్డర్డ్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఈవెన్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్. హౌ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్, ఎక్స్ పవర్ 2n అంటే n is equal to 1, 2, 3, any number you can take. That will be 1 into 3 into 5 into and so on. 2n minus 1 sigma 2n. Expectation of x power 2n plus 1 will be 0. This is odd number, this is even number. Even number exists, odd number won't be exist. So ikkada manaku expectation of xi power 4 కావాలి మనం, అంతేనా? Expectation of xi power 4. Expectation of xi power 4 అంటే xi power 4 సింపుల్ గా సమ్మేషన్ i ranging from 1 to n. ఇక్కడ 2n is equal to 4 అయితే n is equal to 2. ఇక్కడ ఎందుకంటే xi పవర్ 2n కదా మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది. సో దీన్ని ఏం రాసుకుంటాం, 1 into 3 into నెక్స్ట్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో సిగ్మా 2 into 2. సో వాట్ యు గెట్, సమ్మేషన్ 3 సిగ్మా పవర్ 4. సిగ్మా పవర్ 4. సో బట్ ఈ సిగ్మా మనకి వాల్యూ ఎంత, n 0,1. సో సిగ్మా వాల్యూ ఎంత మనకు 1. 1 power 4 will be 1 only. సో బట్ ఇక్కడ మనకు i రేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to n, దానికి నాకు వాల్యూ ఏమొచ్చింది 3n. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi పవర్ 4 వాల్యూ 3n అయింది నాకు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi పవర్ 4 వాల్యూ 3n అయింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ కనుక్కున్నావు, ఎందుకంటే మనం దేని కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఇది దీనిలో కావాలి. ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xn వచ్చేసింది. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ xn yn, సో వేరియన్స్ ఆఫ్ xi పవర్ 4 విల్ బి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi పవర్ 4 or else you can write like this, summation variance of xi power 4, or else you can write variance of x power 4 will be expectation of x8 minus expectation of x power 4 whole square. Get it? So this will be 1 into 3 into 5 into 7 minus 3 whole square. Some constant will come. So some let be, the constant will be alpha n, I can write. So variance of xi power 4 will be some alpha n. Now probability of 0 less than yn less than 2n. Coming to the second option, sorry, first option only. This is probability of 0 minus 3n divides by under root alpha n less than yn minus 3n by under root alpha n is less than 2n minus 3n by under root alpha n.
ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇది, యాజ్ n tends to infinity, యాజ్ n tends to infinity minus 3n by under root alpha n tends to minus infinity, right? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే probability of minus infinity is less than z is less than infinity. This is probability of minus infinity which is not at all equal to half. So the first option is wrong. Get it? Then second one, coming to the second option, option B. ఏముంది, probability of n is less than yn is less than 3n. That is, I can write probability of n minus 3n by under root alpha n is less than yn minus 3n by alpha n is less than 3n minus 3n by alpha n under root. Okay, so ఇదేమైంది, probability of minus n minus 3n by alpha n, as n tends to infinity it will be minus infinity is less than z is less than, this will be 0, 3n minus 3n will be 0, right? So this area మనకు ముందే తెలుసు, ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 వరకు ఇది హాఫ్ ఉంటుంది, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీకి ఇది హాఫ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అట్ x is equal to 0 అట్ z is equal to 0 ఇట్ విల్ డివైడ్స్ ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్. ఎందుకంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ మనకు 1 అయింది కనుక, టోటల్ ప్రాబిలిటీ మనకు 1 అయింది కనుక హాఫ్ హాఫ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి హాఫ్. సో B is correct. Coming to the C, probability of 2n less than yn less than 4n. That is, probability of 2n minus 3n by under root some alpha n less than yn minus 3n by under root some alpha n is less than 4n minus 3n by under root alpha n. Okay, so definitely it will be probability of minus infinity is less than z is less than plus infinity. So minus infinity to plus infinity it must be equal to 1, it's never be half. So this is also wrong. Option C is wrong. Coming to the option D, probability of 3n less than yn less than 5n. So this you can write probability of 3n minus 3n by under root alpha n is less than yn minus 3n under root alpha n is less than 5n minus 3n under root alpha n. So this will be probability of 0 less than z is less than infinity. This is half. This is also right. So which are correct? Option B and D. These two are wrong. Any doubt? Of x, variance of x, and expectation of yn, variance of yn. ఎందుకంటే మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సింది yn మైనస్ expectation of yn by under root variance of yn. సో మనకి ఈ రెండు పాయింట్లు తెలిసి ఉండాలి. ఈ దేనికి, ఈ IID random variables. Okay, n number of IID random variables, their linear combination of n number of IID random variables యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరియన్స్ తెలిస్తే సింపుల్ గా 0 2n ఈవెన్ నంబర్స్, 2n 4n ఈవెన్ నంబర్స్. సో కన్ఫర్మ్ గా మీకు మూవ్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇందాక నేను చెప్పింది ఆల్ ఆర్డర్డ్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ 0.
Okay. Any doubt? Otherwise, sir will close the class. Amna clarifications unte adagandi. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటిలో కూడా కానీ వీరస్వామి గారు, స్వప్న, భాగ్యమ్మ, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద కానీ అంతకుముందు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కానీ యా డౌట్స్ లేకపోతే ఓకే అని పెట్టండి. ఏదో ఒకటి చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. ఉన్నారా మీరు? అదే అడుగుతున్నాను. యా చంద్రకళ గారు. నో డౌట్స్ సార్. నో. ఓకే, అది చాట్ అన్న చేయండి, లేకపోతే మాట్లాడండి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ టీచర్స్, రెస్పాన్స్ లేకుండా క్లాస్ చెప్పాలంటే ఇబ్బందే ఉంటది. దీంట్లో ఏం డౌట్ అండి? ఏ ప్రాబ్లం? ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ దా సెకండ్ దా? ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రాబ్లం సార్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ట్రై చేశారా మీరు? సార్ ట్రై చేశారా అని అడుగుతున్నా. చేశాను సార్. ఆన్సర్స్ ఏమొచ్చినాయి మీకు? 2 లాంబ్డా అట్లా వచ్చినాయి సార్. 2 లాంబ్డా. దేనికి 2 లాంబ్డా వచ్చింది? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ లాంబ్డా, అది లాంబ్డా ఇన్వర్స్ ఇవి తీసుకుంటే వచ్చినాయి సార్. సార్ కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లం ఎట్లనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. లేదా ఇంకేమైనా చేశారా? ఎవరికి రాలేదా? ఓకే, చెప్పమంటారు. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనకు we know that for Poisson distribution expectation of x is equal to lambda, variance of x is equal to lambda. మనకి రెండు తెలుసు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు లాంబ్డా, వెదర్ లాంబ్డా పవర్ -1 అనుకోండి, లేదా లాంబ్డా అనుకోండి, లాంబ్డా స్క్వేర్ అండి, ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా. ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా. ఆ 4 ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉండాలి. ఎలా చేస్తే మనకి ఎస్టిమేబుల్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్. మనం ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్ మీకు ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చి సంథింగ్ మనకి కాన్స్టెంట్ అనేది వస్తే ఇది ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x is equal to 1. సో ఆప్షన్ బి ఎస్టిమేబుల్. మనకి ఏం కాలేదు, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎస్టిమేబుల్ అన్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఎస్టిమేబుల్ అయిందా? సో సెకండ్ వన్ లెట్ బి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్. వి నో దట్. కెన్ ఐ రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్? అంటే మనకు లాంబ్డా స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ నేను. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్, మీరు వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఏం రాసుకుంటాం మనం? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మనం ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x అని రాయొచ్చా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో దీనికి మనకి ఏమొస్తుంది? లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ కి లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ లాంబ్డా. ఓకే, సో దీన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ x, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ x అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x. ఇది లాంబ్డా. సింపుల్ లాంబ్డా స్క్వేర్ వస్తుందా? సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది అంటే ఈ లాంబ్డా స్క్వేర్ అనేది సంథింగ్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఎస్టిమేట్ అయిందా? సో ఇది కూడా కరెక్ట్, అంటే మనకు ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఏది? ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా. అది వి నో దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాసుకుంటాం మనము? ఇది డిస్క్రీట్ అయితే సమ్మేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సమ్ జీ అనుకుందాం, లేదా జీ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటామా? ఏదో ఇది ఫంక్షన్
ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం రాసేది ఇలాగే రాస్తామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ నేను ఇలా రాస్తాను, -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా. ఇది ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా అవుతుంది. ఎలా? సి సమ్మేషన్ -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా. ఏమొచ్చింది మనకి? ఇది ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా, సారీ ఈ పవర్ లాంబ్డా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా, లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. దీనికి అర్థమైందా? అంటే ఇది ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్ నేను అనుకుంటే ఎలా? -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా అనేది నా జీ అయితే, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి సమ్మేషన్ జీ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్. గట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నాకు? సమ్మేషన్ -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా, దెన్ ఈ పవర్ లాంబ్డా, లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. గట్ ఇట్? సో ఇక్కడ మనకు -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా, అంటే ఈ పవర్ లాంబ్డా అనేది సంథింగ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫంక్షన్, అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఈ పవర్ లాంబ్డా అనేది ఎస్టిమేబుల్ ఫంక్షన్ అనేది. అర్థమైందా? సో ఆప్షన్ లాంబ్డా పవర్ -1 నాట్ ఎస్టిమేబుల్. Lambda power -1 is not estimable, and as well as e power minus lambda is also not estimable. We don't have any we don't get any specific number and estimating of no last option ఒకసారి చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమొచ్చింది మనకు? సమ్మేషన్ -1 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా, ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా, లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇదేమవుతుంది మనకు? మైనస్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ లాంబ్డా, లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఎంత? ఇది ఎక్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to infinity. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను దీన్ని, ఇది except this one, this entire thing will be 1. So you are getting e power minus lambda, sorry, ఇది కూడా మనకు ఎస్టిమేబుల్ అవుతుంది. సో సారీ, సో ఓన్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎస్టిమేబుల్, ఓన్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎస్టిమేబుల్. ఆ ఇండిపెండెంట్ రాసి అది కోరిలేషన్ అన్కార్లేటెడ్ రాసిరండి, దాన్ని ట్రై చేశారా? ఆర్ యు దేర్? ఓకే సార్, ఓకే సార్. రాలేదు సార్. ఏమొచ్చిందండి? అంటే ట్రై చేయడానికి కూడా ఐడియా రాలేదు సార్. ఓ, ట్రై చేయడానికి ఐడియా రాలేదా? మనకి ఏమన్నాడు అక్కడ? ఎక్స్ ఫాలోస్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ -1, 1 అన్నాడు, అవునా? సో యువర్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యాజ్ పర్ ఇఫ్ యువర్ uniform distribution A to B, then your density function will be 1 by B minus A. So ఇప్పుడు uniform distribution -1, 1 అయితే ఇది 1/2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ B minus A అయితే మీన్ మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అయినప్పుడు A plus B/2. సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ 0. Expectation of x is 0.
అన్కారలేటెడ్ అంటే మామూలు కార్రిలేషన్ మనకు మీకు ఒకసారి చెప్పాను మీకు R is equal to covariance of XY x, y sigma x into divides sigma by sigma x into sigma sigma y. y అని. సో అన్కారలేటెడ్ ఇది కోరిలేషన్ కి. అన్కారలేటెడ్ అంటే మనకేం కావాలి? కోవేరియన్స్ ఆఫ్ XY is equal to 0 అవ్వాలి. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ XY is equal to 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ XY is equal to ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X into ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ Y. X and Y ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అయితే కోవేరియన్స్ మీకు 0 అవుతుంది. X and Y ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అయితేనే కోవేరియన్స్ 0 అవుతుంది. మీకు ఇంకా మన బేస్ లెవెల్లోనే మా వాయిస్ లో చెప్పాలంటే సింపుల్ గా మీ శాలరీ ఒక వేరియబుల్ X అనుకుందాం. X is your salary and Y is your daughter's marks in statistics or marks in mathematics. అర్థమైందా? Your salary is variable X and your daughter's marks in mathematics is variable Y. What is the relation between these two variables అంటే ఏం చెప్తాం మనం? మనకి ఏమన్నా లింక్ కనిపిస్తుంది అక్కడ? అంటే మీ శాలరీ బేస్ చేసుకొని మీ డాటర్ యొక్క వాట్ యు సే మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ ఎలా అవుతాయి, డిక్రీజ్ ఎలా అవుతాయి, ఏదైనా మనం కామన్ పాయింట్ తీసుకుంటామా? అట్లాంటప్పుడు మనకు కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్ ఏమీ లేవు అక్కడ. అంటే X అనేది Y అనేది ఇండిపెండెంట్ అయితేనే కామన్ గా ఏ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ XY is equal to 0. It means that X and Y are independent. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడు? డిఫైన్ Y is equal to X square. డిఫైన్ Y is equal to X square. దీని ప్రకారం అయితే ఏమవుతుంది? Y is equal to X square అయితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X cube equal to 0. Right? So that X and Y are uncorrelated. X and Y are uncorrelated. ఏం కావాలంటే మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X క్యూబ్ కూడా మీరు ఒకసారి డిరైవ్ చేసుకోండి. ఏది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X క్యూబ్ వాట్ ఈస్ ఏ -1 to 1 X cube f of X dx, that is 1/2 X power 4/4 -1 to 1. What you get? X power 4/8 -1 to 1, that is you can get 1 minus 1/8, that will be 0. So that expectation of X is X cube equal to 0. If ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? Y is equal to X square. What does it mean? Y is equal to X square. X and Y are independent because this property. X cube equal to 0 means that expectation of X square into X. ఇదే కదా మనం ఇక్కడ రాసుకున్నది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X square into X. X cube అయింది మనకు. అంటే Y and X. Y and X మనకు 0 అయితే ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ అయినట్టే కదా మీనింగ్ ఇక్కడ. Y and X అనేది ఇండిపెండెంట్ అయినట్టే కదా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ X cube ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఆ X cube ని X square into X రాసుకున్నప్పుడు X square is Y and Y and X are independent. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకా ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. ఓకే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టండి మేడం. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్. ఓకే సార్. సిఎస్ఆర్ కాకుండా సెట్ చూడండి సార్. ఏమన్నా సెట్ లెవెల్ ఏమైనా తగ్గుతుందా అనేది చూడండి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.
సేమ్ టైమింగ్స్ అండి టుమారో కూడా. ఓకే, బాయ్. ఓకే సార్.